Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 7, Further Inquiries by Vidura, Text 21. Как читаем Шримад Бхагаватам, третью песню, вопросы Видуры, седьмая глава, 21 текст. Shistvagre Mahat Adini Savikaran Yanukramat Tebyo Virajam Udritya Tamanu Pravishad Vibhu. After creating the total material energy, the Mahat Tattva, and thereby manifesting the gigantic universal form with senses and sense organs, the Supreme Lord entered within it. Перевод. Сотворив совокупную материальную энергию Махататтву и явив с ее помощью гигантскую вселенскую форму, наделенную чувствами и органами чувств, Верховный Господь вошел в нее. Purport: fully satisfied by the answers of the sage Maitreya, Vidura wanted to understand the remaining portions of the creative function of the Lord, and he took the clue from the previous topics. Комментарий. Полностью удовлетворенный ответами мудреца Майтреи, Видура захотел узнать, каким образом Господь завершил процесс творения, и снова заговорил о том, что они обсуждали до этого. Text 22. Yam ahur adyam purusham sahasrang guru bahukam yatra vishvaime loka savikasham ta'asate. The Purusha incarnation lying on the causal ocean is called the original Purusha in the material creations, and in his Virat form, in whom all the planets and their inhabitants live, he has many thousands of legs and hands. Перевод. Воплощение Пуруши, возлежащее на водах причинного океана, называют изначальным Пурушей материального творения. И у его Вират Пуруши, в которую входят все планеты вместе с их обитателями, тысячи рук и ног. Text 23. Oh, sorry. Purport. The first Purusha is Karanadakshay Vishnu, the second Purusha is Garbhadakshay Vishnu, and the third Purusha is Shirodakshay Vishnu, in whom is contemplated the Virat Purusha, the gigantic form in which all the planets with their different developments and inhabitants are floating. Первым Пурушей является Каранадакашая Вишну, вторым Гарбхадакашая Вишну, а третьим Кширадакашая Вишну. В Кширадакашая Вишну можно созерцать Вират Пурушу, вселенскую форму, которая включает в себя все планеты, Вселенной вместе с их обитателями и природными богатствами. Three Purusha avatars. Три Пуруша аватары. Text 23. Yasmin dasavidha prana sendriyartendriyas trivit tvayarito yato varnas tad vibhutir vadasvana. O great Brahman, you have told me that the gigantic Virat form and his senses, sense objects, and 10 kinds of life air exist with 3 kinds of life vigor. Now, if you will, kindly explain to me the different powers of these specific divisions. Перевод. О великий Брахман, ты сказал мне, что гигантская Вират Рупа Господа, ее органы чувств, объекты чувств и 10 потоков жизненного воздуха сочетаются с 3 видами жизненной энергии. А теперь, пожалуйста, поведай мне о силах, которыми наделена каждая из этих категорий. Text 24.
Yatra putraischa potrascha natribi sahagotrajai praja vichitra kritaya asanyabir idam tatam. O my Lord, I think that the prowess manifested in the forms of sons, grandsons, and family members has spread all over the universe in different varieties and species. Перевод. Мне думается, мой господин, что энергия, воплощенная в сыновьях, внуках и других родственниках, распространилась по всей Вселенной в различных видах и формах жизни. Text 25. 25. Prajapatinam sapatis chaklipe kan prajapatin sargangs chaivanusargangs cha manunmanvantaradipan. O learned Brahmana, please describe how the leader of all the demigods, namely Prajapati Brahma, decided to establish the various Manus, the heads of the ages. Please describe the Manus also, and please describe the descendants of those Manus. Перевод. О ученый Брахман, прошу тебя, расскажи мне о том, как глава полубогов Праджапати Брахма решил произвести на свет различных ману, повелителей эпох. Пожалуйста, опиши также этих ману и их потомков. Purport: the human race, or Manusha Shara, descends from the Manus, sons and grandsons of the Prajapati Brahma. The descendants of Manu reside in all the different planets and rule all the universe. Комментарий. Прародителями человечества или Манушья Шара являются Ману, сыновья и внуки Праджапати Брахмы. Потомки Ману населяют различные планеты и управляют Вселенной. Text 26. Uparyadascha ye loka bhumir mitrat majasate tesham samstang pramanam cha burlukasya chavarnaya. O son of Mitra, kindly describe how the planets are situated above the earth as well as underneath it, and also please mention their measurement as well as that of the earthly planets. Перевод. О сын Митры, поведай мне о планетах, которые находятся выше и ниже Земли, об их размерах, а также о размерах планет земного типа. Purport: Yasmin vigyate sarvam evam vigyatam bhavati. This Vedic hymn declares emphatically that the devotee of the Lord knows everything material and spiritual in relationship with the Lord. Ясмин вигяте сарвам эвам вигятам бхавати. Этот ведический гимн гласит, что преданный Господа знает обо всем, как материальном, так и духовном, видя все сущее связано с Господом. Devotees are not simply emotional, as is ill-conceived by certain less intelligent men. Преданные не ограничиваются одними эмоциями, как ошибочно полагают некоторые недалекие люди. Their direction is practical. Их подход очень практичен. They know everything that is and all the details of the Lord's domination over the different creations. Они знают все обо всем, и им до мелочей известно, каким образом Господь управляет своими бесчисленными творениями. Text 27. 27. Tiryan manusha devanam sari shripa patatrinam vadana sarga samvyuham garbhasveda dvijodbidam. Also, please describe the living beings under different classifications: subhumans, humans,
those born of the embryo, those born of perspiration, those who are twice born birds, and the plants and vegetables. Kindly describe their generations and subdivisions also. Перевод. Прошу тебя, расскажи мне о различных типах живых существ, животных, людях, о тех, кто рождается из зародыша, и тех, кто рождается из пота, о дважерожденных птицах, о растениях и плодах. Расскажи об их происхождении и видах, на которые они делятся. Text 28. 28. Gunavatarir Vishvasya Sargastityapyayashrayam Srijata Srinivasaya Vyachaksvodara Vikramam. Please also describe the incarnations of the material modes of nature, Brahma, Vishnu, and Maheshwara. And please describe the incarnation of the Supreme Personality of Godhead and his magnanimous activities. Поведай мне о воплощениях гун материальной природы, Брахмы, Вишну и Махешваре, а также о воплощении Верховной Личности Бога и его славных деяниях. Purport: Although Brahma, Vishnu, and Maheshwara, the three incarnations of the material modes of nature, are the principal deities for the creation, maintenance, and destruction of the cosmic manifestation, they are not the final authority. Комментарий. Брахма, Вишну и Махешвара, три воплощения гун материальной природы, это божества, ведающие процессами сотворения, поддержания и разрушения материального космоса, однако верховная власть во Вселенной принадлежит не им. The Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, is the ultimate goal, the cause of all causes. He is the ashraya, or the final rest of everything. Высшей целью, причиной всех причин является Верховная Личность Бога Шри Кришна. Он ашрая, последнее пристанище всего сущего. Yes, this morning here in Vrindavan, in the Bhagavatam class, the speaker was describing how Bhrigu Muni had volunteered to test the three deities, Brahma, Vishnu, and Shiva, to ascertain who was supreme. Сегодня на утреннем классе Шримад Бхагаватам здесь во Вриндаване дающий лекцию рассказывал историю о том, как Бхригу Муни решил проверить, кто же высший из этих божеств Брахма, Вишну и Махешвары. So he took a very, very great risk Так to что test он them. очень взял большой риск на себя. And to test them, he committed offenses to all three of them. И чтобы проверить их, ему надо было совершить оскорбление всем трем. First, he went to Brahma, who was his father. Вначале он пошел к Брахме, который является его отцом. Normally, the son should offer obeisances, show respect to the father. Конечно, по правилам, сын должен поклониться своему отцу, выразить почтение. But Bhrigu was very nonchalant. He was very familiar with Brahma. Но Бхригу выказал свое какое-то фамильярное отношение к Брахме. And he just went up to him and started talking in a familiar way. И он подошел к нему и стал просто разговаривать с ним обычным фамильярным образом. Which made Brahma angry. И это вызвало у Брахмы гнев.
So then, which was also offense of the mind, because he didn't show respect to Brahma. Также это было оскорблением и в уме, потому что он не выразил почтения Брахме. He didn't say anything bad to him, just very familiar. Он ничего плохого ему не сказал, просто действовал несоответствующим образом, сильно фамильярно. It made Brahma angry. И все же Брахма почувствовал гнев. So then he went to Shiva, who was his brother. Затем он отправился к Шиве, который был его братом. And Shiva came forward to embrace him. My dear brother Bhrigu, so nice to see you. И, конечно, Шива ринулся к своему брату Бхригу Муни. О, брат, как я тебя рад видеть, и уже решил его обнять. But Bhrigu backed away, said, don't touch me. Но Бхригу Муни отстранился. Не касайся меня. You're covered in ashes. You've got skulls around your neck. Ты весь в пепле, эти черепа вокруг тебя, вокруг шеи. So it made Shiva very angry. Это Шиву также очень разозлило. He took his trident. He was about to kill Bhrigu. Он схватил свой трезубец и уже намеревался убить Бхригу Муни. But Parvati restrained him. You shouldn't kill a Brahmana. Но Парвати успокоила его, сказала, нет, ты не должен убивать Брахмана. So anyway, that offense was verbal. He abused Lord Shiva verbally. И также это оскорбление было речевое, то есть он проговорил его. Which is a greater offense than a mental offense. Что является более серьезным оскорблением, нежели оскорбление в уме. Then he went to Vishnu, where he made a physical offense is even worse. И затем он отправился к Вишну, которому сделал физическое оскорбление и даже хуже. Then he stood on Lord Vishnu's chest. Он встал на грудь Вишну. But Vishnu didn't become angry. Но Вишну не разгневался. Rather, he apologized to Bhrigu. Но даже извиняться стал. Because Bhrigu was a Brahman. Потому что Бхригу был браман. I hope that my hard chest hasn't hurt your soft lotus foot, he said. Он сказал, надеюсь, мое каменное сердце, каменная грудь никак твои лотосные стопы не повредила. So we see that Vishnu didn't become angry. И так что мы видим, что Вишну даже не оскорбился, никак не выразил гнев. Rather, he offered all respect to Bhrigu. Но даже выразил, наоборот, почтение Бхригу Муни. He seated Bhrigu and washed his lotus feet. Он усадил его, он омыл ему стопы. And sprinkled the water on his own head. И побрызгал той водой свою голову. And the heads of his family members. И также головы членов своей семьи. So it said Lakshmi was not happy, of course, and therefore doesn't favor Brahmanas with wealth. И Лакшми, конечно, этим поступком не была довольна. Она лишила брахманов богатства. So in this way, Bhrigu was able to ascertain
that Vishnu was supreme among these deities. Каким образом Бригу он подтвердил и увидел сам, лично определил, что из всех трех божеств Вишну был наивысший. We see that Vishnu and Krishna, they always respect the Brahmanas. Мы знаем, что Вишну и Кришна всегда почитают брахманов. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. So we offer our respects to Lord Govinda, Lord Krishna, who very much loves the cows and the Brahmanas. Мы предлагаем почтение Господу Вишну, Господу Кришну, которые очень любят коров и брахманов. When Sudama Brahmana visited Lord Krishna, Krishna also seated him, washed his feet, and sprinkled the water on his own head and the heads of his family members. Когда Брахман Судама пришел навестить Кришну, то Кришна также усадил его, омыл ему стопы и попрыскал этой водой свою голову и головы члена своей семьи. And he saw that Sudama had brought him some gift, but Sudama was reluctant to offer it to Krishna. It was so meager. И он чувствовал, что Судама принес ему какой-то подарок, но Судама не решался дать этот подарок Кришне, потому что он был так незначительным. So Krishna snatched the small bag that he had brought. Кришна все равно вырвал у него это небольшое, это такое, где лежал этот подарок, сверток. And inside some chipped rice, Krishna began to eat. И там внутри было просто колотый рис, и он его стал есть. So Lord Krishna was very pleased. He found that offering был очень доволен. Very nectarian. Он был очень доволен этим подношением и говорил, что это очень нектарное подношение. And in exchange, Krishna rewarded him when he went home. His small cottage had become a beautiful palace. И затем, когда Судама Брахман пришел домой, он увидел, что его небольшая хижина превратилась в огромные золотые дворцы. Marble also. И дворцы из золота, мрамора и всего такого. And so his wife, dressed in very costly clothing and ornaments. И жена его одета очень в дорогих одеждах, очень красиво украшена. So in that way, Krishna exhibited his love for a Brahmana. Так Кришна выказывал почтение свое и любовь к брахманам. Also, when the four Kumaras went to Vaikuntha, they were stopped by Jai and Vijay, the gatekeepers. Также, когда 4 кумаров пришли к воротам Вайкунтхи, то стражи Джай и Виджай остановили их. And in anger, they cursed them to take birth in the material world. И кумары наложили на них проклятие, что те будут рождаться в материальном мире. And they had the choice 3 times as demons or 7 as devotees. И у них был выбор 3 раза святыми родиться или 7 раз демонами. And they chose
the three breaths as demons. И Джай Виджай выбрали 3 рождения святыми людьми. And one reason is that they wanted to get back to Vaikuntha as soon as possible. По одной причине это из-за того, что они хотели вернуться на Вайкунху как можно быстрее. The other reason is that they knew the Lord had a fighting spirit, but in Vaikuntha there's no one to fight with. И также другая причина была в том, что они знали, что Господь желает сражаться в материальном мире, и поэтому они решили там воплотиться. No, Krishna Misha, there are no demons to fight with in Vaikuntha. Yes. И также потому, что демонов на Вайкунхе нет. Therefore, they knew Lord has to go to the material world if he wants to have a good fight. Поэтому Господь хотел пойти в материальный мир, чтобы там хорошо посражаться. So they took birth as demons, and each birth gave good battle to the Lord. Итак, в каждом своем рождении, как демонов, они предоставили такую возможность Господу, чтобы тот с ними сражался. So Lord Vishnu, understanding the disturbance at the gates of Vaikuntha, he came and apologized to the Kumaras. Господь Вишну почувствовал, что на воротах происходит какое-то беспокойство, и он пришел и выразил свое почтение кумарам. And he apologized for the behavior of his gatekeepers. И он извинился за поведение своих этих слуг. And he invited the Kumaras to come inside. И пригласил кумаров войти. And he said that I would not hesitate to cut off my arm if it would be pleasing to the Brahmanas. И он сказал, если брахманы так захотят, я даже нисколечко у меня не будет никаких, нисколько не буду размышлять о себе, отсеку руку. If it would please the Brahmanas. Если брахманы так сильно этого захотят. So yes, Vishnu is the supreme. He's a lover of the Brahmanas. And as mentioned here, he is the ashraya, or the final rest of everything. Итак, Господь Вишну, Верховная Личность, Он любит браманов, и как здесь упомянуто, Он ашрая, последнее прибежище всего сущего. Text 29. 29. Varnashrama vibhagangscha rupa shila svabhavata rishinam janma karmani vedasya cha vikarshanam. Oh, great sage, kindly describe the divisions and orders of human society in terms of symptoms, behavior, and the characteristics of mental equilibrium and sense control. Also, please describe the births of the great sages and the categorical divisions of the Vedas. Перевод. О великий мудрец, расскажи мне о сословиях и укладах человеческого общества, отличительных чертах и образе жизни представителей этих сословий и укладов, а также о том, в какой степени они владеют умом и чувствами. Расскажи и о том, как появились на свет великие мудрецы, различные разделы вед. Purport: the four statuses and orders of human society, Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudras,
as well as brahmacharis, grihastas, vanaprasthas, and sannyasis, are all divisions of quality, education, culture, and spiritual advancement attained by practicing control of the mind and senses. Комментарий. Деление человеческого общества на 4 сословия Брахма, Кшатрия, Вайши, Шудры, 4 уклада духовной жизни Брахмачари, Грихас, Ванапрастха, Саньяси зависит от качеств людей, уровня их образования и культуры, а также от уровня духовного развития, которое они достигли, обуздывая ум и чувства. All these divisions are based on the particular nature of each individual person, not on the principle of birth. Это деление основано на качествах конкретных людей, а не на их происхождении. Birth is not mentioned in this verse because birth is immaterial. В данном стихе о происхождении не сказано ни слова, поскольку происхождение не имеет существенного значения. Vidura is famous in history as born of a Sudrani mother, yet he's more than a Brahmana by qualification because he is seen here to be the disciple of a great sage, Maitreya Muni. Из истории известно, что Видура был сыном Шудрани, и тем не менее обладал качествами более возвышенными, чем браманы, поскольку, как явствует из этих стихов, был учеником великого мудреца Майтрея Муни. Of course, he was also son of Vyasadeva. Конечно, он также был сыном Вьясадевы. And also he was an incarnation of Yamaraj. И также он был воплощением Ямараджа. So he was, in any case, a highly elevated personality, whatever kind of mother he had. В любом случае он был возвышенной личностью, независимо от его матери. Unless one achieves at least the Brahminical qualifications, one cannot understand the Vedic hymns. Для того, чтобы постичь смысл ведических гимнов, необходимо как минимум обладать качествами Брахмана. Mahabharata is also a division of the Vedas, but it is meant for women, Shudras, and Dvija Bandhus, the worthless children of the higher section. Махабхарата также является одним из разделов Вед, однако она предназначена для женщин, шудры, диджабангу, недостойных отпрысков семей, принадлежащих к высшим сословиям. The less intelligent section of society can avail themselves of the Vedic instructions simply by studying the Mahabharata. Изучая Махабхарату, люди, не обладающие большим разумом, получают возможность приобщиться к мудрости Вед. By simply studying the Mahabharata. So Mahabharata is full of, very interesting stories and pastimes which are very fascinating. Махабхарата полна разных историй, событий, которые просто интересно слушать, они очень интересны для ума. And sometimes when we read a book like Mahabharata or Ramayana, it's hard to put the book down. It's so fascinating. Когда мы читаем Махабхарату или Рамаяну, то очень трудно отложить книгу, потому что истории так захватывают нас. But we can learn so many lessons from the behavior of the great personalities in these important literatures. И в этой важной литературе мы можем узнать столько всего важного из этих историй, поведения великих людей и так далее. The highly qualified Brahmins in the past, they could understand the Vedic hymns, they could understand the Vedanta Sutra. Образованные брахманы
прошлого могли легко понять ведические гимны, такие как из Веданта Сутру. If we try to read the Vedanta Sutra, we can't understand any of it. Если мы сейчас начнем изучать Веданта Сутру, то мало что оттуда поймем. Even if you try to read a commentary on Vedanta Sutra, such as Ramanujacharya's commentary, you find difficulty even understanding the commentary. И даже если будем читать комментарии Рамануджачарьи на Веданта Сутру, также мало что-то поймем. But Prabhupada explains that the Srimad Bhagavatam is the natural commentary on the Vedanta Sutra. И Шрила Прабхупада говорит, что Шримад Бхагаватам – это естественный комментарий на Веданта Сутру. The Vedanta Sutra is very heavy philosophy. А Веданта Сутра – это очень серьезная и очень сложная философия. Srimad Bhagavatam, it has philosophy, but also it has many nice pastimes and leelas, which are attractive for the common person. А Шримад Бхагаватам также обладает очень важной философией, но также и наряду с этим там много захватывающих историй, которые интересны всем. So that's very attractive. On the one side, you got the attractive leelas, and side by side, you got some serious philosophy. И эти привлекательные истории, рассказы одновременно постигаем, человек, читая их, постигает также и философию. So, Bhagavatam is the perfect, balanced scripture for all of us in the present day and age. Так что Бхагаватам – это совершенное, сбалансированное знание, философия для всех нас в этот век. And we should study it regularly. И, конечно, надо изучать, мы должны изучать регулярно ее, Шримад Бхагаватам. Prabhupada said once, we should read a verse every day, study it, or discuss it from different angles of vision. And in this way, we can finish the Bhagavatam in this lifetime, and the next lifetime, we can begin again. Шрила Прабхупада говорил, что каждый день мы можем изучать шлоку из Шримад Бхагаватам, обсуждать ее с разных точек зрения, и так мы к концу жизни закончим, и в следующую жизнь также можем начать заново или продолжать. So that's the most important book for devotees to read. That's why Srila Prabhupada established the daily class on Srimad Bhagavatam in all the ISKCON temples. И настолько важное знание и шастра, священное писание, именно Шримад Бхагаватам для изучения. Именно поэтому Шрила Прабхупада ввел ежедневные лекции по Шримад Бхагаватам во всех храмах ISKCON. But we may also read the Mahabharata, of course. Конечно, мы можем также читать и Махабхарату. Because there are many descriptions of and pastimes of Krishna and his devotees. Потому что там много описаний разных историй с Кришной и с его преданными. And especially, of course, Bhagavad Gita, spoken by Krishna himself, is a part of the Mahabharata. И, конечно же, сама Бхагават-гита, которую мы изучаем, является частью Махабхараты. Okay, so I'm finishing there today. Any question or comment? Давайте на этом закончим, если есть вопрос. Yes, Kamalakar.
Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны, дорогие вайшнавы, Гуру Махарадж. Вот мы сейчас все рассказываем о ведических традициях, о так далее, о святых мы говорим. Но вот известно мне, например, я знаю, хотел бы у вас узнать, как ценят, например, святого Патрика в Ирландии, да, как к нему относятся люди, и что вы можете о нем рассказать, потому что очень интересная личность, очень выдающаяся и ну необыкновенная, поэтому, может быть, что-то скажете про него. So we now discussing different ancient saints, and also we know that there was a saintly person, Patrick. So maybe you know in Ireland how people treat him. Do they speak something about him? Well, yeah, Saint Patrick is the patron saint of Ireland. Да, святой Патрик — это главный святой в Ирландии. And he spread Christianity there. Там он распространил христианство. Of course, he was teaching the Roman Catholic brand of Christianity. Он, конечно же, проповедовал римско-католическую часть христианства. So Ireland, you may know, Я слышал, что православие. when it got independence, the northern part refused to be part of the Republic of Ireland. И когда он проповедовал там, то северная часть Ирландии, это большая часть, они сопротивлялись, не хотели принимать. Well, not exactly Krishna Mishra. He was preaching a long time ago, and most of Ireland became Catholic, but later the English government sent many people from Scotland who were Protestants, not Catholics. Он проповедовал там, Патрик, святой Патрик, в Ирландии, но потом британское правительство и также из Шотландии туда посылало своих христианских проповедников. This was much later, much after Patrick. Что происходило гораздо позже того же, как проповедовал Патрик. So those people were Protestants, and mostly they occupied the northern portion of Ireland. И эти проповедники были протестанты, и они захватили, как раз проповедовали и свое влияние распространили на северную часть Ирландии. So when Ireland got independence from the English in, I think it was 1921 or 22, at that time the northern portion refused to join in the independent Ireland. It wanted to remain part of the United Kingdom with England, Scotland, and Wales. И когда Ирландия получила независимость, это где-то 1921-22 год, то северная часть Ирландии не захотела отходить. Они предпочли остаться с Шотландией и Британией вместе. So that the country became divided in that way. Вот таким образом разделилась страна. So I don't know. I was born in the northern portion, which is the Protestant portion, we can say. Я родился в северной части, то можно сказать, часть, где превалирует больше протестантская ветвь христианства. So I don't have so much knowledge
of the preaching of Saint Patrick. И у меня немного знания о проповеди святого Патрика. My education and upbringing is very British. Very British. British, yeah. English, British. То есть мое образование больше, конечно, британское, английское. Although my parents were not fanatical in any way. И мои родители не были фанатиками, так или иначе. But there are a lot of fanatical Protestants and fanatical Catholics, and that's why they had a civil war for 30 years. А есть и фанатики, и католические, и протестантские, поэтому они уже больше 30 лет ведут войну. But that was settled up, I think, 1998 or 1999. И это началось... Нет, это закончилось. Закончилось где-то в 1998-99. So they seem to be living more peacefully now, side by side. И сейчас более-менее там живут люди дружно друг с другом. But it's always been a good place for preaching, distributing books, both in the north and in the south. Ну и вообще там хорошее место для проповеди, для распространения книг и в северной части, и в южной части. People are quite friendly and nice. Люди довольно дружелюбные и хорошо воспитанные. Okay, Arina. Харе Кришна, уважаемый Прабхавишну, Прабhu, примите мои поклоны, пожалуйста. У меня вопрос по поводу Махабхараты. Я знаю, что есть несколько там переводов Махабхараты. А какой перевод, ну или автор, вот, который лучше нам читать? Что бы вы посоветовали? I know there are few translations and of this Mahabharata, and what do you prefer better for us to read? What do you recommend better for us to read? Well, some ISKCON devotees have written like summary studies of the Mahabharata. Некоторые преданные ИСККОН, они составили самое главное, как бы основу всей Махабхараты и составили такую книгу. Because Mahabharata itself are very huge, many volumes. Потому что сама Махабхарата огромная, многотомовая книга. I don't know any translation of the whole Mahabharata made by ISKCON devotees. Я не знаю, вряд ли кто-то из преданных перевел всю Махабхарату. But there's a nice, what they call summary study, like Prabhupada called the Krishna book a summary study of the 10th canto, and he called Nectar of Devotions a summary study of the Bhakti Rasamrita Sindhu. Так же, как Шрила Прабхупада сделал книгу «Кришна. Верховная Личность Бога» и назвал ее summary, общее знание 10-й песни Шримад Бхагаватам, точно так же и как нектар преданности. Это общее знание о книге Бхакти Расамрита Синдху. So we can find a nice summary study of Mahabharata written by Krishna Dharma Das. Кришна Дамадар. Dharma, Krishna Dharma. И также мы можем найти обобщенное знание из
Махабхараты, которую составил Кришна Дхармадас. And also there's one written by Purna Pragya Das. Еще одна написана Пурна Прагья Дас. Probably one written by Krishna Dharma, a little more detail, a little bigger. Ту, которую написал Кришна Дхармадас, она более детальная, она более объемная. So I don't know if any of them been translated to Russian. Я, правда, не знаю, на русский или переведены какие-то из этих книг. Anyone can say? Кто-то, может, скажет. Guru Maharaj. What's that? Кришна Дхарма Yes, переведена. Krishna Dharmas. Okay, Krishna Yes. Dharmas has been translated. Yeah, I recommend you to read that one. Так что переведена книга на русский Кришна Дхармы. Я бы рекомендовал вам именно ее почитать. Спасибо большое. Thank you. Hare Krishna. Okay, I'll have to finish today. I have some meetings here. And Надо thank сейчас you, закончить, у меня сейчас совещание. thank you very much for your participation. Спасибо за принятие. Grantaraj Yes. Srimad Bhagavatam ki, Джай. Джай. Srila Prabhupada ki, Джай. Samaveta Bhaktavrinda ki, Джай. Джай. Jai Gaur Premanandi, Hari Bol. Харибол. Thank you very much, Guru Maharaj. Джай, Шрила Прабhu, Джай, Гуру Спасибо за Махарадж перевод, ки, Миша Прабу. Прабхавишну преданным ки, Джай, Харибол. Харе Кришна.